forest fires, a lot of people can't really tell if they have COVID or not because they don't know if they're coughing because of the pollution or it's because of the virus. In the Amazon, deforestation from fires, logging, mining, and other activities has threatened the health and welfare of Indigenous communities for decades. It takes their homes, endangers their culture, and exposes them to pollution and outside diseases. With the COVID-19 pandemic raging across the world, communities with insufficient healthcare were hit hard. The remoteness, the immunity issues, the healthcare, those are all factors that play against them. Indigenous healthcare is primarily performed within the tribes themselves. The remote location of many communities means that hospitals or clinics are usually used as a last resort. Janilson Guajajara, an Indigenous photographer, recently became sick with and lost his grandmother to COVID-19. Aqui em casa todo mundo ficou e aí eu teve uma noite que eu saí com ela e minha irmã, que ela estava tossindo bastante. Ela foi internada, ela ficou internada no hospital. E a galera falou que não tinha como a gente ficar acompanhando, a gente tinha que voltar, retornar para a aldeia. E ela ficou sozinha lá, assim, isolada. E foi a última vez que eu vi ela, foi essa noite que eu acompanhei ela. Eu fui segurando a mão dela e passando a mão no peito dela para ela não tossir. Mongabay.com reported that Indigenous communities, quote, feel deserted by Brazil's public health service. Porque aqui a gente só tem um médico que atende a terra indígena, que são 8 aldeias. Então, quando ele também foi contaminado quando teve aqui o pico de contaminação, né? Então, ele foi, acho que, a segunda pessoa. Aí depois veio a enfermeira. Aí a gente ficou sem profissional de trabalho, equipe médica, né, que pudesse atender a comunidade. Então, acho que é mais ou menos nos expressar uma estratégia de como que o Estado pode estar atendendo as comunidades em caso se houver uma outra pico de infecção de novo, né, porque é preocupante, tem áreas que são bastante difíceis de ter acesso. Estamos cientes. President Bolsonaro has historically attacked indigenous communities and has not prioritized their needs. As ações foram feitas, né, mas depois que as comunidades foram infectadas, assim, por parte do governo do estado. There's a level of trust and confidence that has to be built. While indigenous communities are suffering under the pandemic now, it is expected that the deforestation rates for 2020 will be lower than those in prior years due to the pandemic. This means fewer outsiders, less destruction, and less exposure. In general, COVID has reduced deforestation all along the Amazon, mainly because of the fears of the pandemic, but it is getting sort of to normal levels, meaning, it's already getting to be at the standard rates. While there has been a brief respite from major deforestation activities, when they ramp up again, outsiders will return to the interior of the Amazon, bringing with them an increased risk of spreading future waves of COVID-19 to vulnerable indigenous communities. E agora a gente está sofrendo aqui na cidade está tendo uma reflexão, né? Então a gente está preocupado. In general, it's positive, but we are all aware that it is only momentary.